And I wonder, do you have any question for me? What we discussed today, what I presented yesterday? Есть какие-то вопросы по вчерашнему материалу? Okay, if not, I want to mention that if you go to the website I mentioned to you on the lecture yesterday, you hit this page and you can go to teaching. It was working. I lost my connection to the server here. I don't know if it's going to come back. It's not coming back. But you can go to teaching, and then you can go to the link to this short course. And I posted the lectures, the handwritten part, and also I posted the slides there. The PowerPoint slides are there already. Вы можете зайти на этот сайт, там сейчас Луисвилль, проблема со связью с интернетом. Там доктор Мендес выложил, собственно, презентацию, которую он показывал, и, собственно, запись лекции. Там можно будет все посмотреть. Весь тот вчерашний материал, там он составлен в секции учения. Okay, so yesterday we studied step index waveguide, and then we start discussing a graded index waveguide that has a lot of technological importance there. And as I mentioned to you, we use a very simple model, that the ray optics model, to find the dispersion relation. But I mentioned to you yesterday that that model was insufficient to describe for us the electric field profile that we have on a graded index. And today we're going to use a more powerful approach so that we can get those results. Вчера мы рассмотрели способ, как можно описать распространение электромагнитной волны в двух типах волноводов с ступенькообразным изменением показателя преломления и с graded index, постепенно, да, плавное изменение. Мы тогда использовали очень простой подход, называемый ray optics approximation, то есть приближение обычной линейной оптики, и он не позволяет, к сожалению, описать форму электромагнитного поля в случае градиентного изменения показателя преломления волноводов на такой основе. И сегодня мы смотрим, как можно с помощью какой математики можно это описание, распространение этого электромагнитной волны. And our starting point is the equation that we had, so that's the Helmholtz equation there. And the crucial part now is that we allow this refractive index to vary. And going back to our coordinate system, I have this, we're going to take a case that we have a cladding here that has a constant refractive index. In the typical case, we have a piece of glass or lithium niobate that we have a little increment on the refractive index close to the surface. And we're going to be discussing here today, for sake of saving us time, just the TE mode, but we can generalize that very easily for the TM mode as well. And we're also going to carry out the information we had before, that that component of the K vector that's transverse to the guide was related with the effective index and the refractive index of the field. Значит, мы будем рассматривать систему, которая представлена вот на рисунке справа. То есть у нас есть волновод, который состоит, система, которая состоит из оболочки, кладенец, это верхний слой, он имеет постоянное давление C, и, собственно, кусок материала, верхний слой которого модифицирован и имеет градиентное изменение показателя давления в тонком слое. Описывать
волну в данном случае будет уравнение, которое вчера мы вывели на лекции. Для простого, сначала мы рассмотрим случай ТИ-моды, потому что, как было в принципе и раньше показано, случай ТИ-моды легко выводится, если знать решение для ТИ-моды. И, собственно, в дальнейшем будет показано, как можно обобщить решение, которое будет получено для ТИ-моды на ТЭ-моду. Также, собственно, как тут речь шла о Т-векторе, собственно, можно посмотреть, что будет дальше. And first, I want to remind us the scenario that we had before. So before we had a refractive index for that film that was constant. When that was the case, we had this transverse component of the effect of the K vector as a constant number, and we had a solution for the electric field that was constant amplitude on the front, and I have a K sub x here that was constant. So that was the previous scenario that we had before. What are we going to do now? We're going to consider a case that our variation here is very small, and we're going to assume that when I go through a distance here, that is about a one wavelength in physical distance, that the refractive index change very little, and we're going to make an assumption that we're going to extend this idea here by allowing here now the amplitude to be varying, and that component of the K vector also to vary. That the extension that we're going to do here is was constant, becomes dependent on x. This was constant, now it's dependent on x. And I'm going to group these two pieces here into something I call phi. That is just the product of those two. Раньше мы рассмотрели случай ступенькообразного волновода, и в этом случае зависимость подателя преломления в пленке была постоянной, ее не было от толщины зависимости, она была постоянной податель преломления, РНФ. При решении уравнения этого волнового в результате получалось, что электрическая компонента зависит следующим образом, да, константа умноженная на экспоненту, в которой тоже kx, она тоже не зависит от координаты x. В случае же, когда сейчас мы рассматриваем градиентный волновод, и, собственно, показатель преломления зависит от координаты x. И мы рассматриваем такой случай, когда это изменение очень слабое. И поэтому, собственно, вот данное выражение, оно получается значительно очень много меньше единицы. И поэтому мы имеем право рассматривать, обобщить наше вот решение, которое было получено для ступенькообразного волновода, следующим образом. То есть мы вводим зависимость константы А и kx от координаты x. И, собственно, вот эту зависимость мы сейчас и попытаемся найти, собственно, общее решение уравнения. Ну и в дальнейшем будет принято обозначение, что k от x умноженное на x будет принято за φ от x. So let me repeat here that we're going to attempt to use a solution of this kind, where A is now dependent on x, and I have now a phase that's also dependent on x, and that's phi as defined before. And that's our Helmholtz equation, the original equation. So what we're going to do is take this red piece here and insert that electric field, put it in this place here and that place there. We apply the differential there, and once we finish that operation, we have the following equation here. That is those represent double derivatives, single derivatives there, and I have here
imaginary parts and real parts. Ну, еще раз, то есть мы берем наше уравнение, вот синим обозначено, и общее решение, которое мы хотим найти, ну, вид этого решения. Поставляем в уравнение, дифференцируем, переводим арифметические эти операции, получаем в итоге дифференциальное уравнение с комплексными числами. Ну и вот дальнейшее его решение. Okay, so now I can, from those equating the real parts and the imaginary parts, I find two expressions. They are listed here, and I can now start making connections between my amplitudes and my phase there. So the first equation that is listed here in black, it comes to this box here, and I can rearrange that. And then I have that the second derivative is linear proportional to A. But now, under the consideration that I had before, that my refractive index changed very little, I can conclude that this second derivative here should be very close to zero when compared to A. So the consequence of that is that the term in the parentheses here should be zero, and that finds my first equation here, that when this is zero, I can easily find then my generalized phase as an integral of my k sub x. Ну, решается это уравнение следующим образом, что приравниваются комплексная часть и мнимая части, в смысле комплексная часть отдельно рассматривается, ну вот получается два уравнения у нас в итоге для мнимой части и для комплексной. Они решаются, в результате получается, вот второе, черный квадратик, да, показывает нам, что вторая производная по А равна скобка умножить на А. При том, что мы, так как мы видели, что показатель преломления у нас очень слабо изменяется, можно ожидать, что А будет, производная, вторая производная по А будет очень близка к нулю. Соответственно, так как А далеко не ноль, то эта скобка, оказывается, можно считать, что она близка к нулю. И отсюда мы, собственно, находим, что, ну, интегрируем, получаем, что φ от x у нас получается вот черная формула, да, она вот выражает φ от x. And the second equation that I had, that I marked here with this red rectangle there, I copied it over here. And from that equation I can rearrange and pushing as an external derivative there. So if this derivative is zero, I can write that the term here is a constant. And from that, I know that my phi prime I obtain from here as the square root of kx. So I'm able now to find also my amplitude is going to be a constant to be determined and the square root of kx. So at the end, of this exercise here, of this math, we are able to relate our generalized phase with an integral on the kx and the amplitude with the reciprocal of the square root of the kx. Собственно, вот, второе уравнение, которое получается вот из этого комплексного, решается также и, собственно, получается, что производную по φ мы берем вот из черного формулы, доставляем в красную и получаем, собственно, решение для А от x. Собственно, мы в результате получаем φ от x и А от x, которые как раз у нас упоминаются в нашем общем виде нашего решения. В результате получается, что φ от x зависит от k от x и А от x тоже зависит от k от x. So now we found the general solution that we're looking for. We can express over here. I just take back what I substitute what I was calling A and phi, and I put them on those expressions here. So as I said, we can have a plus and a minus here. So I have two solutions in reality. And what I do is a linear combination of those two solutions,
and I have introduced here both the phase and the amplitude for each. And just to keep us, reminding us that that kx there that is used on those expressions are defined through the refractive index, which is a function. То есть, еще раз мы получили выражение для φ от x и a от x. Мы там можно... Could you turn the previous slide? Мы видим, что φ от x у нас получилось два решения, по сути дела, с знаком плюс и с знаком минус. Соответственно, когда мы смотрим, подставляем общие решения дифференциального уравнения, которые вот мы искали, то мы должны поставить сюда линейную комбинацию этих двух решений. Собственно, вот и записана эта формула, которая дает общее решение этого дифференциального уравнения. И опять вот все параметры, которые там у нас вот фигурируют, это k от x. И он, получается, зависит у нас только от n от x. То есть в зависимости от показателя преломления с толщиной нашей системы. So we're going to start applying this for a specific case. What we did so far is general, is valid for any type of index profile, and I'm going to take one particular one that's actually quite relevant for many applications. So that was the general solution, and I'm going to start looking for the solution at a different place. So this is the profile we're going to investigate today. And I'm going to look at what is the solution at different regions. First, I'm going to look at this region. Then I'm going to go for a region that is the one that is mainly guiding the light. And then we're going to look for another region that is beyond the guiding region there. Еще раз, мы получили вот это решение, и оно имеет общий вид, и мы должны его применить к нашей системе и посмотреть, какой будет вид в конкретных частях этой системы. Еще раз напомню, у нас сверху оболочка, которая имеет постоянное показатель преломления НЦ. Дальше идет материал, который имеет градиентный изменение показателя преломления. Соответственно, там есть сразу после оболочки небольшой слой, который, собственно, является волноводным, в котором содержится вся электромагнитная волна. И дальше, там, где маленькое изменение показателя преломления, это, можно сказать, что подложка и, вот, собственно, эти три региона, подложка, волноводный слой и оболочка, мы не будем смотреть сейчас. То есть мы будем смотреть, какие будут формулы описывать электромагнитную волну в этих трех регионах. And as we learned before, we know we're going to have a certain effective index here that's going to tell us about the phase velocity of this light propagating inside this guide. And we know that effective index should be smaller than the refractive index of the film and higher than the substrate. So I'm going to mark it here arbitrarily at a particular point. And when that effective index is equal to the refractive index of the film, that defines the turning point. So we already know that from yesterday, so we're going to use that. And now I'm going to look first for the solution on this region that is this light blue here. For that region, x is smaller than 0. This time my increasing x is going to the bottom there. So now, for that particular region, I can get kx. That is now, this is the general expression. But for this region here, my refractive index is actually a constant. And a constant equal to the refractive index of the cladding. But I know that this refractive index is smaller than my effective index. So I can factor a -1 in this expression. I get this imaginary number j here, and I have the difference between two positive numbers, and we can define that as a pure imaginary number gamma. Мы сначала рассмотрим слой оболочки. В данной ситуации у нас координат ось x направлена вниз, соответственно, для этого случая у нас x равно x меньше, чем 0. Мы берем
формулу для k от x и подставляем туда, собственно, значение показателя преломления, которое фигурирует n от x. n от x в данном случае у нас постоянно и равно nc. Это мы представляем. И так как nc меньше, чем n большое, потому что это условие, которое было вчера введено, что эффективный показатель преломления моды, он должен быть больше, чем показатель преломления для оболочки и для подложки, для обоих регионов. Соответственно, в данном случае под корнем у нас отрицательное число, и если мы вытащим оттуда минимум единицу, то мы можем поменять, туда под корнем окажется положительное число. Соответственно, мы видим, что k от x в данном случае это полностью минимумное число, и мы за гамма c взяли вот ту часть, которая у нас вот действительно. То есть да, у региона c, она на корень нужна. Okay, so now we found our kx here, and it's a pure imaginary number there, where this gamma subset is a constant number, and I take this result and I insert that result on the general expression that we had before. So every place that I had kx here, I substitute by my j gamma c, and I need to do an integral here that is trivial, as this is a constant. I can pull out of the integral there. The same situation happened here, and also this is a constant, and I can redefine my c1 over square root of j as a new constant there. And I can also tell you, because for this region here, I need an exponential decay. The term that has the negative sign here should have a constant equal to 0, otherwise the field would go exponentially grow far away. So we know that C1 should be 0, and I have an expression for the field that is exponentially decayed as x is negative. And actually, this is exactly the same solution that we had before. Ну, значит, мы поставляем вот выражение, которое мы получили для k от x в общее решение. А у нас оказывается под интегралом абсолютно постоянное. Ну, соответственно, это простой интеграл, который можно легко получить. А с другой стороны, вот эти две компоненты, эти два слагаемых, мы можем отбросить первое, потому что мы знаем, что у нас в оболочке экспоненциально падает амплитуда электрического поля. Соответственно, если первый компонент окажется не равным нулю, то мы этого не сможем увидеть, потому что у нас там будет, наоборот, экспоненциально все-таки расти. Поэтому мы отбрасываем первый компонент и оставляем только второй. В новую константу А мы запихиваем минимум единицу, C2, и, собственно, вот решение, которое мы получили для первого региона, где у нас находится оболочка. So we just finished that region there, and now we're going to go to another region that is this middle part here, which is described on this slide. So this is this light gray there, and I'm going to apply it again, this general expression that we have to that region there. But actually, in this region, there is not much I can do at this moment to simplify the general expression there. All we know that those regions there, that I have that type of solution, I know that the limits of integral now, I can define them, and I'm writing them between x, a particular general place that I want to know the field, and a turning point there. So that's the limits of my integral there. That's the only thing we can add on top of that general solution at this moment. Когда мы рассматриваем второй наш регион, это область, где происходит, собственно, волноводный слой, где у нас находится, то мы опять берем наше общее уравнение, подставляем соответствующие величины в k, выражение для k от x, но так как на данный момент мы не можем особо это все преобразовать, у нас все равно получается в итоге вид довольно устрашающий, и потом в дальнейшем мы его преобразуем. Но
Единственное, что здесь можно указать, это то, что пределы интегрирования в данном случае стоят x от xt. Это, я еще раз напомню, это turning point, то есть точка отражения лучей, которую мы ввели, когда рассматривали приближение линейной оптики, распространение волны. So we finished this region here that is between 0 and that turning point. And now we're going to go, the last region that is still missing is this region that is beyond the turning point. And that's what we do on this slide here. Again, this is the general expression. And now I'm going to write the solution between the turning point. And on that region now, I have a refractive index. This is the general expression. But on that region, I have a refractive index that is smaller than the effective index. So this number here is negative. So I can factor a -1 to get this imaginary number there. And I get a difference of a positive here. So this is a real number. So what I get is now is a pure imaginary number. But at this time, this gamma s here, that coefficient will be dependent on x there. And I bring those results to the field there, and I can tell that one to prevent one to go to diverge far away. I can tell that one of the components, I would just have the one that goes with the negative sign there, so I have an exponential decay for that region. Ну, еще раз мы применяем наше общее решение к области подложки, то есть ниже xt. Опять-таки мы представляем выражение для n от x в функцию k от x. В результате у нас получается опять под корнем отрицательное число, так как, еще раз я напомню, что n большое, эффективное показатель преломления должно быть больше, чем nc и ns, то есть больше, чем другие показатели преломления в других регионах. Соответственно, мы опять вытаскиваем мнимую единицу и получаем опять, что k от x это полностью мнимое число. Только в данном случае, в отличие от случая с оболочкой, гамма, которую мы опять вводим, она уже зависит от x, потому что в данном случае n от x у нас тоже зависит. Опять-таки мы подставляем выражение, полученное для k от x в общее решение и поступаем так же самое, как и в случае подложки. То есть выбрасываем одно из слагаемых, потому что опять-таки в этой области у нас должно наблюдаться экспоненциальное убывание амплитуды электромагнитной волны. Соответственно, одну из компонент мы просто приравниваем к выбрасываем. So it looks like all is done, and we got the solution everywhere. But if you look close, those solutions are fine everywhere except for one point. At this particular point here, at that turning point there, we have this general expression there, and we can look close here for this kx. At that particular point, the refractive index is actually equal to the effective index. If you look here, at this point, the refractive index is equal to that capital N there. And when that happens, the reciprocal of 1 of kx goes to infinity. And that's not good. То есть наши решения, которые мы получили, они работают во всей области x, кроме xt. В данном случае, если подставить в наше решение, которое мы получили в k от x, для выражения для k от x, найти выражение k от x в точке xt, то у нас получится, что вот эти вот предэкспоненциальные множители, они оказываются равны бесконечности. Ну, это не физично, там не должно быть разовой функции, соответственно, это дело нужно профиксить. So what we need and what we're going to do is create a patch
is to find a solution to fix this problem. And we're going to look for this patch or this to work and help us to identify the field right close to that region. We know that far away things work fine, but we need to find a solution right here. And the way that we're going to do, I know that at a very small distance here, very close to X sub t there, close to the turning point, at a small distance I always can make a linear approximation. And I will make a linear approximation for the refractive index. So here's my expression. I'm going to do a Taylor expansion. I know that this is my zero order, and I know that the derivative here is negative. So I'm doing a Taylor expansion. I'm going to cut this Taylor expansion to the first order. So I have the difference between, this is the first term, where this n prime here is defined as the absolute value of the derivative there. And obviously this delta x is the distance away from the turning point. And an additional term that I need, as we know, I need the difference between n squared minus n effective index squared. I can get that, I can square this number here, and I will neglect the second order in delta x, so I can represent that difference just by this number here. Для того, чтобы ввести вот эту добавку в наше решение, которое будет аппроксимировать поле в области около точки xt, мы вводим туда линейное приближение. То есть мы считаем, что в данной области будет происходить линейное изменение показателя преломления. И, собственно, для этого мы раскладываем вот это выражение для показателя преломления n от x в ряд Тейлора. Ограничиваемся первыми двумя членами, то есть нулевым первым. В результате у нас получается, вот, собственно, выражение n большое минус производная от n умноженное на дельта x. Производная от n в данном случае у нас оказывается больше нуля. Ну, это всего формы нашей кривой. А дельта x в данном случае выступает наклонением от точки вот, xt. Соответственно, если мы подставим полученное приближение в то выражение подходим, да, то есть n квадрат минус n квадрат, то и отбросим члены, которые стремятся к нулю, мы получим вот, собственно, выражение, которое указано в рамке черной. So, those are the essential informations that we need, and carrying them to the next slide. So we're going to look for a solution. Our general equation is written here, and now I'm going to substitute for this piece what we found before, and that quantity there was related with my delta x now, and I'm going to define this quantity s here. I'm going to group all the terms that show up here. I have a factor times delta x. So this s here, in a way, it's the distance from the turning point, and so they are linearly proportional except for a constant there. And I can, if I change variables of this equation and write that in terms of ds, that's the differential equation I find. Ну, тут мы вводим замену переменной, то есть переходим от нашего уравнения, которое все еще описывает нашу электромагнитную волну. Мы вводим, для того, чтобы решить в этом линейном аппроксимации в этой, мы вводим перемену, новую переменную s. Но если поставить ее вот в это уравнение и произвести все арифметические операции, у нас получится, собственно, вот такое вот, довольно простое уравнение. And the solution to this differential equation is known, and it's written here, and these are known as the Irish functions, and they are described on these two blocks underneath here. And my general solution will be a linear combination of those two Irish functions. Ну, несмотря на то, что уравнение простое, решение не слишком простое, оно выражается с помощью функции a.
Ну, опять-таки, нам получается два возможных решения, и, соответственно, общее решение данного уравнения – это линейная комбинация этих двух частных случаев. Ну, в данном случае вот, употребляются эти функции, они, их вид представлен в уравнениях в рамочках. So now let's summarize what we've been able to find so far. So if you look at the regions here, that's the region of the cladding. That's the solution written there. Oh, I'm sorry. This is the solution for the region that is inside the guide there, that is written there. And then I have a solution for close to the turning point that is described by those two arrow functions. And we will expand those arrow functions. I will look for the asymptotic behavior of those arrow functions when S is negative and when S is positive. And they do have different formats there. So that's when S is negative, this is when S is positive. And we also find the solution that we have for after the turning point that is listed here. And what we're going to do is we're going to enforce that these two solutions, they are going to match each other, and also that those two solutions are going to match each other. То есть мы рассматриваем, опять-таки, вот нашу область, и рассматриваем мы синтетическое поведение, собственно, этих функций, в области далеко от нуля. То есть когда S много больше нуля и много меньше нуля. Собственно, выражения, которые получаются, они там представлены, если приближенных найти. Ну и получается, что там где много меньше нуля S, то есть вдали от этой точки поворота, там у нас имеется осциллирующее поведение, а в области ниже этой точки, то есть в области подушки, там у нас экспоненциально падает функция. Okay, so first on the next slide, we're going to look on the matching the solution that I had for the bottom part here. I have this after the turning point, and I have the IRE function that is when S is positive, and they must match. So let's see what we have there. So doing that, I have a linear combination between the two IRE functions, and that's the general solution from our WKB there, and those two should match. They should be equal to each other. And we know that we already calculate that our gamma sub S, that's the general expression that we had, and now we already calculate what was this difference here, and we write that, and that was expressed as a difference away from the turning point. And that is, we see that our S here is, our gamma S is proportional to the square root of S, and we can bring this result into the integral. I need to calculate this integral of the gamma S, that's the result that I need to be inserted there. And after I finish that integral, I find that if I express that answer in terms of S, I get an S over 3.5. And that particular S will match just one type of solution there. Actually, I needed the negative of that integral, so I will have that my D is going to be related with A, and my B component of that function will be 0. Значит, ситуация следующая. То есть мы, получается, получили общее решение для области волноводной области с помощью WKB метода, и мы вот этот фикс, который мы нашли в виде функции area, мы эти параметры, которые существуют в этом фиксе А и Б, мы должны их найти. И мы находим их за счет того, что в
в асимптоте они должны совпадать, эти две функции. Для этого мы приравниваем и в дальнейшем ищем выражение для гамма-s. Опять-таки, используя наше приближение, которое мы использовали линейное приближение для зависимости показателя преломления n от x. И, собственно, подставляем его то выражение, которое мы получили на предыдущих слайдах, это выражение. В результате получаем, что гамма от s зависит от s, от корня из s. Опять-таки все это интегрируем, то есть находим этот интеграл, и в результате интеграл оказывается равным p третье умножен на s в степени p второй. Okay, so the outcome of our major results here is that our B was 0, and I'm able to connect A with D there. So next, we're going to also find the coefficients by matching what we had. So that is the general summary of what we had. We found that B was 0, and A is connected to D there. So now I can tell that my Iry function there just have the A component that is described by here, and that's the general answer that we have. Ну, опять вот мы получили, что этот интеграл равен s b третьей степени, b третьей умножить на s степени 3 вторых. В результате у нас получается вот это уравнение, и видно, что первый компонент, он как раз таки вот и соответствует, потому что мы представили, а второй компонент, он будет равен нулю, b я имею в виду. То есть в данном случае коэффициент b будет равен нулю, а коэффициент a равен этому гигантскому выражению. Очень большому. И, собственно, когда мы поставляем коэффициент а в выражение, которое мы, общее выражение, которое мы получили для этого фикса в виде линейной комбинации функции a, у нас для этой области получается, что этот фикс выглядит таким образом. Okay, so now we know the general type of Iry function that we had, and the next step we're going to do, we're going to match the region. Let me step back here. We're going to match the solution we had inside or close to the pathological point and the region inside the gap. So we're going to match these two with the knowledge we just gained. And here is the results there. I know that my kx now, when I do that expansion close to the turning point, is expressed by this number here. And I see that I just get again my kx is proportional to the square root of s, but in this case s is negative, so this is a positive number, so this is still a real number. And I need to calculate the integral for my solution of that kx, and that is done through this line here. At the end of the day, I find that that integral is proportional to the negative s 3.5. And then I can insert the results that I found, so I can insert the result of this integral here on the results that I had, and I can match my left-hand side with my right-hand side. То есть до этого мы рассмотрели область экспоненциального падения этой магнитной волны, то есть это область подложки. Сейчас мы рассматриваем область около точки xt в области, где у нас, собственно, волноворот находится. Там у нас выражение, которое описывает согласно W-киду метода, описывает электромагнитное поле, оно представлено в этой серой формуле. Опять-таки, произведя всю математику, которую мы до этого делали, для выражения k от x и для интеграла от k от x, мы получим, собственно, вот это уравнение, которое мы сейчас, собственно, решили. And with that, we can expand this connection here, and that is done and substitute the results we had. We have the results on the left-hand side over here on top, and that's on the right-hand side. And I can connect, I can relate this B and C with that D. And once I finish those
equating what those results tell me, I can find B and C, just by matching those results. And then I can get the result that is, I can describe between the regions 0 up to the turning point that is expressed here, and everything now expressed in terms of that constant that we found that on the first region there. So that's the general solution there that we accommodate for the region between 0 and the turning point. Ну, опять вот это уравнение, которое мы получили, мы решаем. Но тут не все так очевидно, я так понимаю, половина выхода пропущена. В результате мы получаем, собственно, выражение для вида, для электромагнитного поля, которое будет описывать вид электромагнитного поля в области точки поворота в волноводной области. And we can summarize all the pieces that we found here. We have a solution for the cladding region there that has that exponential decay. We have a region now that is in between 0 and the turning point. See that I exclude the turning point out of that solution there, so this expression is good in that region. And I have a solution that is close to the turning point that matches that one. And I have a solution that is beyond the turning point that also matches that one. So I found now the solution that I can describe everywhere my field there. And a last point out of these results here is that if I impose that the solutions at the interface x equals 0 between our cladding and the one that I have on my graded film there, I will find an expression that tells us the dispersion relation that we had before. This result, it's not reproduced here, but it's described in details on the notes that are published. Ну, здесь, собственно, представлен полный вид функций, который описывает поведение электромагнитной волны на всей толщине нашей системы. То есть, начиная с оболочки, потом мы переходим, вторая функция, это вид электромагнитной волны в волноводной области. Далее это вот то, что мы сейчас только что находили, как выглядит электромагнитная волна, электрическая составляющая в области поворотной точки и, собственно, в субстрате, в смысле подложки. Если же мы возьмем, вот видите, у нас там параметры А и Д существуют, если мы вспомним, что у нас в точке x равно нулю эти два решения должны совпадать, иметь одинаковые значения функции, что для первого, что для второй, то, произведя некую математику, мы в результате получим дискрессионное соотношение, которое представлено внизу. И, в принципе, аналогичные результаты мы получали и вчера. So, in conclusion, we are successful in describing the field everywhere, and we also found the dispersion relation that we had before by that simple model of the ray trace. So if the ray trace, we are only able to determine this piece, and here with this more powerful technique, we can also get the fields in all the region that the field, its mode is present. Ну, собственно, опять-таки мы видим, что тут есть зависимость от M, то есть это вводятся опять-таки у нас моды, и, собственно, эти уравнения, они будут изменять свой вид в зависимости от того, какая мода у нас рассматривается. Okay, so that closes our topic on the graded index. We just finished these lab waveguides, and I would like to move to the 3D. It looks like we have a question. Yeah, I have a question. Sorry, good.
how we can estimate decryption? Actually, this can be related with A, with this A coefficient is connect to D. You can, when we impose that that condition there, that this at this interface x equals 0, it should match. You find that this A is related to D. As I didn't provide any details here, but it's on the notes, the expression for A in terms of D. То есть еще раз вопрос был, откуда взялось это вот уравнение внизу? Еще раз. В точке x равно нулю у нас вот эти первые два уравнения, они должны давать одинаковое значение. В смысле, эти две функции. Соответственно, ну, потому что у нас волна, она как бы неразрывная. Вот, собственно, и отсюда мы можем и найти это уравнение, если мы приравняем, произведем математику соответствующую, ставим x равное нулю, ну, в результате получится вот это отношение. Any other question before we go to our 3D waveguides? Может, в этот раз пример делать? После единки, а то в прошлый раз предлагали в конце. He asked if we can make a break now because last time it was a little bit not the time for the break when we are suggested. So I guess this is just half of our lecture, so we can make a break. Sure. В принципе, можем. Все согласны? Отлично. All you need is my slides. I would exactly. The last one. Last one. This one? Yeah, it is. Where he is Okay, it consists of this balance. It was this one. Yeah. I have determined effective index. Yeah. So the effective index you actually get from the experiment. Yes. So you measure the effective index that this happens. So for each mode that you find that is guided, Yeah, we know M and M. Yeah, we got a system of equations and then we solve it and we got the solution. Not find. Okay, we got a system of equations. We got n and m. Yeah. And I mean, we got this system and we need to solve it. Here. Okay. so usually you have a profile that you can guess for the effective index, that you have several parameters there, and then you have like A, B, C, D parameters there, and you measure 4 or 5 modes that you guide, and you can measure those N and N. And then through that, you know that this integral should be equal to that, so you try to find those frequencies. Well, actually, this in our company, when we got this waveguides, we make more spectroscopy, we measure M and M, and then we got some MATLAB program that calculates this. It solves these equations with some approximations. We got lines
Что говоришь? Тесак? Нет, он хочет тебя открыть. If you want, I just want to show it was there. You want to try? No, I can. You have yours. Yeah. You just need to connect it to your А я свой сделал. Мне это не сложно, я все равно скажу. I'm kind of. I think your water is just like for good. That's no idea. Oh yeah. Понедельник не рабочий. It's one of us. Well, I like it and I don't know if I will. У нас не будет третий, четвертый пара. А, пятница нет, третий, четвертый пара. Нет, пятница нет, это четвертая пара. Вы приходите сюда. Я имею в виду с утра. Пары есть? Так, если вы осторожнее, когда в показаниях не сходитесь. Я считал просто одна, две. Две. В 11 заканчивается. Я могу подъехать просто сюда раньше, мы с вами там сейчас встретимся. В бане будет? Если что, то я вам позвоню. Там будет. У вас планы были на час? Хорошо. Ау, мы можем поменять. Я же не зверь какой-нибудь. Периодически. Мне нормально. Час нормально. Напишите то, что у вас есть, я пока еще не смотрела. Текст. Кого еще поможет?
2 часа сместили. Ну, не знаю, сразу перед лекцией. Все равно здесь будете. Или вы будете куда-то ходили, что вы? Если вас час не устраивает. Что мы часто справимся? Давайте на понедельник выходной. У меня единственный выходной на этой неделе. Знаете, я... А в курсе, что нас принесли конференцию? Я в курсе, что вас принесли конференцию на вторник, второй пары. А? Ну, так 11-го как бы. Почему вы в понедельник не работаете? Не знаю, вы работаете в понедельник? Ваш средневный рабочий день. Понедельник же рабочий день. Ваш средневный рабочий день. Он на заводе рабочий принят 5-дневный рабочий день. А вот так как мы еще завтра будем работать, еще послезавтра будем работать. Можно их на 10-11 на моем взятку? Рабочий. All right. Hope everyone had a chance of stretching your leg and had some fresh air. I just want to point out that the link now seems to be working, and you can go there and you can find under the class notes. You now can find the lectures there, and you can find what the handwritten notes that has more details on the calculations, going through a little bit more in all the steps of the math. Итак, то есть, опять-таки, доктор Мендес говорит о том, что есть его сайт, и там представлены все эти лекции, и там больше информации, то есть все эти выводы, которые были опущены в презентации, они там представлены. Соответственно, там более полная информация. So, changing topics now, we're going to start at this moment going to three-dimensional confinement there. Up to now, we've been studying this lab with guys that we just have confinement along this transverse direction. And now we're going to make structure that we also have lateral confinement. And this is one particular configuration that does that. And there are many, many devices that explore and need those configurations. So for instance, we have one here that guides the light from point A to point B. You may have also a device that has bands, like this is a smooth S band there. There are devices that actually split the light in pieces. This is known in the literature as a Y junction. Others that split and then recombine. This is actually the structure of what is known as a Mach-Zehnder interferometer. And you have companies here that explore, here in Perm, that explore those and use those devices to make their active components. Here's another one that actually you bring them two channels close to each other, and we're going to see tomorrow the interaction of those bringing two channels close to each other, and we're going to see that they can exchange energy. And you have also devices that are in the cross shape there that can be used for your applications. And nowadays, another example of a 3D confinement is an optical fiber that we all familiar with, and that's what runs our internet. До сих пор мы рассматривали планарные волноводы, когда у нас
Волноводный слой, он ограничен только в одном измерении, то есть это 2D волноводы были. Сейчас мы поговорим о 3D волноводах, то есть ограничен волновод с двух измерениях. Ну, одна из структур представлена на рисунке слева. Множество устройств было изготовлено на основе этих волноводов. 3D волноводов, вот внизу представлены варианты. В начале первый это просто волновод, который просто прямой волновод, он служит для передачи энергии просто из точки А в точку Б. Далее у нас идет блок и изгиб S-образный. Третья структура это у нас Y-делитель, то есть волна, доходя до разветвления, она делится на две части. Далее у нас четвертое представленное устройство это МЗМ модулятор, то есть модулятор Махазендера. Собственно, он употребляется, ну, изготавливается в нашей компании. Так, пятое устройство это о пятом устройстве мы поговорим завтра. И, собственно, оно используется для того, чтобы перекачивать энергию из одного канала в другой. Там канал проходит близко друг к другу. Ну и вот еще одно устройство представлено, ну, а также еще нужно сказать, что 3D волноводом является оптическое волокно, ну, собственно, которое у нас очень широко распространено. Если туда, то оно поставлено. Okay, so on the study of those 3D waveguides, we're going to see that a lot of the things we learned on the 2D confinement there is extremely useful for us to solve the problem. You're going to see that with that knowledge, actually we can easily start getting results without extremely high math here. The ideas are already well developed for us if we pay attention on a few things here. So first, let's make sure here we will agree on the coordinate systems. I'm going to keep calling the transverse direction as X, the lateral dimension as Y. And if I take that cross section and I put here, that cross section, here's my X, here's my Y. And I'm going to define the refractive index that I have for all those regions. I will name those regions 1, 2, 3, 4, and 5. And I'll have a refractive index, and I will consider that I have different refractive index for all of them. And again, to the terminology here, I'm going to call this distance as W as the width, and T, the thickness, I'm going to keep calling that T then. And typically, in most devices that we find in real applications, they have the width usually a little bit higher or several times larger than the thickness. Ну, собственно, та математика, которую мы рассмотрели в предыдущих случаях для планарного волновода, она применима с небольшими добавками к 3D волноводам. Собственно, мы и сейчас посмотрим, как эту математику можно использовать для описания 3D волноводов. Для этого мы рассматриваем такую вот систему. Мы вводим координаты x и y, они представлены на рисунке, и, собственно, на рисунке справа представлена модельная структура, которую мы будем дальше рассматривать. Введены регионы, области 1, 2, 3, 4, 5, как вы видите. Также введены показатели преломления этих 5 областей. Ну и геометрические размеры нашего волновода. W для ширины и T для толщины. Обычно в реальных условиях W больше, чем T несколько раз. Ну, это просто такая ремарка по поводу реальных величин. Okay, and we, as an example here, we're going to look for solutions of one kind, and we're going to call them TM-like kind of modes, because
I will look for confinement in this region again. The Z is going inside to the board. And I'm going to consider solutions that the magnetic field is pointing along the Y direction here. So if I go back, if I consider that my width is very large, and I go back to the regime of the slab waveguide, that's what we were calling the TM solution. So I'm going to call this TM-like because I do have some finite confinement here. And I do expect here, in addition to the H being along the Y direction, the E should be along the X direction there, its major value there. So I'm expecting solutions that will have this profile in that guided region there. Ну, в данном случае мы опять будем рассматривать ТЕ-моды. В данном случае это подобная мода рассматривается. Для нее направление компонентов магнитного и электрического полей направлены вдоль оси X, соответственно. Ось Z, еще, кстати, в этой рисунке она не представлена, она направлена в область, туда. So we're going to look for that kind of solution, and first we're going to look for the solution inside this region here. Regions 1, 2, and 3 there. I'm going to focus on that region here. That is defined by the fact that I have my W is smaller, my Y direction is smaller than W over 2, and I have tangential components for HY on that direction. So I can describe, as we've done this on the slab waveguide, I have a region. That's the region that we know that I have high refractive index, and I have an oscillatory behavior. So I'm writing my HY as I have a constant here that's finding the amplitude. I have my KX that we know how to calculate, and I have a second phase. This time I'm calling as phi 1. And I can find the magnitude of my K vector inside the region as the sum of the components along X, Y, and that one along Z, and that one we know that is a constant. Ну, опять мы рассматриваем область 1, то есть это область волновода, то есть там, где происходит распространение волны, там мы ожидаем увидеть осциллаторное поведение, собственно, вот он представлен общий вид решения. Также, если мы найдем величину корректора, то она будет представлена таким образом, уравнение kx в квадрате плюс бета в квадрате, это из прошлой лекции это постоянно для данной структуры, для данного мода. And that's the region that I have the oscillatory behavior, and that region is surrounded by two regions that I have exponential decay. So I described the region 2. I have coefficients for that, so that is very similar to what we've done before for the slab waveguide. I have a different amplitude here from what I had before, and I have that exponential decay. And I also know that my K vector for medium 2 will be dependent on another refractive index. And I know that this part here has an exponential decay that was an imaginary number. I take the square of that, I get a negative here. So I can connect those terms there. I can find my gamma here in terms of my refractive index and my beta and Ky. And I'll do something identical for the region 3. Is also an exponential decay there. The sign is just the fact that one goes positive direction, the other one goes negative direction, and everything follows the same pattern for region 3. Для областей 2 и 3 это подложка и оболочка. Там мы ожидаем, как и в случае волноводов,
увидеть экспоненциальное падение интенсивности электромагнитной волны. Соответственно, ну, мы записываем такие же уравнения, как мы записывали для планарного волновода. Также, если мы запишем там для этих областей значение для К-вектора, то есть для его величины, то мы получим соответствующее уравнение. В данном случае тут вместо Kx у нас выделяется гамма x. Ну, она также вводится по аналогии, как и с планарами. Собственно, то есть для этих двух регионов, ну, областей, там все одинаково получается. So with those definitions there, this structure is identical to what we had before for the slab waveguide, and that is when we have the TM mode. So we know how to proceed. We do exactly what we've done before, and we can straightforward to calculate the dispersion relation that we had before, and we know that the thickness here of my guide is T, so that's what shows up on the left-hand side. And as for the TM, I have those refractive index inserted there, and I have those constant gamma and Kx. And those constant gamma and Kx, they are dependent on the quantities that are the refractive index and beta there. So I have those components. So I'll be able to, we're going to look later to find those constants. Еще раз там эти величины для гамма, они получается зависят от постоянных волновода, то есть бета и n. Если когда мы получаем, собственно, дискуссионное уравнение для данного волновода, тоже можно получить дискуссионное уравнение, ну и, собственно, мы увидим, что они все эти величины являются. So we found for the region that the magnitude of epsilon or y is smaller than w over 2. So essentially we solved the solution for this region now. And now we're going to look for the solution across this region here, regions 1, 4, and 5. And in that case, I have what is parallel to those interfaces are the EX there. So let's write the expression for this case. So in that region, which is confined on this that layer there, I have regions 1. We're going to follow again the same pattern there, that I do have oscillatory behavior, and I have a phase there, and I can connect my components of my K vector with the refractive index. And now that's the oscillatory behavior. And for the regions with the exponential decay, either on the plus side or on the negative side, I have exponential decays again. That is marked by those signs there that tell me about that they are exponentially decay. And with those expressions, that defines what we had before, that my tangential components are in an electric field, and that's defined what we ask for a solution of the TE mode. So the dispersion equation now for the TE mode, and the relevant change here is that my confinement is between negative W2 to W2, so that makes the thickness of that slab as W. То есть до этого мы рассмотрели области 1, 2 и 3, которые, получается, ограничивают волновод сверху, то есть по оси X. А сейчас мы рассмотрим уравнение для областей 1, 4 и 5, которые, получается, ограничивают волновод вдоль оси Y. Собственно, если провести всю ту же самую математику, ну, только для компоненты электрической, у нас в прошлом направлении говорит оси X, то у нас получается в итоге
аналогичные все выражения для К-вектора, для электрического поля. Ну, собственно, можно также получить результаты экспрессионного уравнения, которое будет описывать поведение электромагнитной волны в этой оси. Okay, so we have those two expressions, one that is laid out here, the other one that is on the previous slide. And I have those two equations, and those two equations are actually have a few unknowns that are gamma x and kx and gamma x2, gamma x3, and in addition, but those gammas are connected with k, ky, and beta. And this one has ky, and beta, and the next one has kx, ky, and beta, and here I have kx and kx there. So at the end of the day, I have those two equations that are repeated here, that are marked in red, and that represent actually an equation, a general equation, connecting three parameters, kx, ky, and beta. And I have another equation from here that also connect those three parameters there. То есть эти два уравнения, которые мы получили, в них фигурируют параметры, которые мы не знаем. Это гамма, гамма x2, гамма x3, гамма x4, гамма x5, но они все зависят от kx, y и бета. Соответственно, у нас получается общее уравнение, оно зависит только от этих параметров, так же как и второе уравнение. Соответственно, мы можем в общем виде записать такие вот области f равно и g равно. So I have three variables and just two equations, but I have another one here that connects also the refractive index of my guiding structure and those kx and ky, so that come up with a third equation there. So now I have those three variables and three equations that I can potentially solve my problem and identify all those kx, ky, and beta, and solve, once I have those constants there, I can solve and describe my fields. Ну, у нас еще получается есть третье уравнение, которое связывает опять-таки эти три параметра, kx, ky и бета. Ну, оно представлено в рамочке. Ну, что мы получаем? Три уравнения, три неизвестных. Решаем их, получаем соответствующие параметры kx, ky и бета. So that is known in the literature, I forgot to mention, as the Markatili method, and can provide a very straightforward solution there. And we've done this for the TM-like modes, but we can quickly and similarly get also solution for TE-like modes. Собственно, этот подход, он называется в литературе метод Маркатили, и он применим не только для описания ТМ-мод, но и для ТЕ-мод. Они, собственно, получаются практически идентичным способом замены направлений, для которых распространяется теоретическая составляющая и молитва. So now I want to discuss with you another method that is known in the literature, the effective index method there. And this also has a very straightforward application using things that we learned before. And this actually, it will have additional benefits that is going to tell us something that we haven't been able to reach so far with this technique that we just applied. And the idea here is very simple. We're going to consider that we have inside this region here, we're going to initially ignore those boundaries there, and we're going to find that these three layers here, they will create, we consider that as a waveguide 1 here. I'm going to solve for the effective index of this structure. And once I find the effective index of this structure, I'm going to insert that effective index in this configuration, and I'm going to bring back the boundaries that I had before, that I had here now, a width W,
and now confining an effective index n sub I, surrounded by the refractive index here. Now I'm adopting the fact that this is N4 and N5 are equal, and I'm setting that as equal to the refractive index of the substrate. Также, кроме метода на фактиле, у нас в литературе описан метод эффективного запределения, то есть он более простой. В данном случае рассматривается две ситуации, опять-таки рассматривается 3D волновод, который ограничен с двух сторон, имеется толщина, ширина, показатель преломления у сердцевины этого волновода, показатель преломления имеется у подложки и у оболочки, и мы рассматриваем два случая. По сути дела, мы рассматриваем 2D волновода. Один, который получается у нас вдоль, если мы смотрим вдоль оси X, то есть как будто бы у нас есть плана с теми же самыми параметрами, то есть толщина, есть у него T такая же самая, как у нашего 3D волновода. И все эти преломления такие же самые, как вот и в нашей системе. Потом мы рассматриваем ситуацию с 2D волноводом, который у нас вдоль оси Y, то есть опять-таки у него берется, что есть пленка с показателем преломления таким же, как и у нашего, с эффективным показателем преломления определенным, и с двух сторон получается симметричный волновод с материалом субстрата с двух сторон получается. Okay, so first let's calculate things here that as defined. So we're essentially breaking down this structure in two steps, and let's do this first step. And on that configuration, that's step one. For instance, again, I'm gonna, for consistent, I'm also gonna calculate what is known as the TM light mode. So I have now a refractive index cladding substrate surrounding a film, and I apply, so that is described by those four quantities there. So that is our standard lab waveguide for the TM. And that is a function that connects, I mean, we learned this yesterday, an asymmetric factor. It connects, there is this B for the magnetic, the B number for the magnetic case, which is dependent on the effective index there. And I have my V, the V number we defined yesterday as those three numbers there. It's a transcendental equation. I can solve that to find my effective index. То есть мы эти вот два случая мы сейчас вот рассмотрим. Опять-таки, чтобы исследовать ранее выбранные пути, мы так же, как и в методе Махатили будем рассматривать моды. Первый случай, когда у нас рассматривается вдоль оси X наш волновод, мы можем также самое записать все уравнения, что это планара, соответственно, получить дискреционное уравнение, которое общее F, зависящее от А, Б, М и В. Ну, А и Б это те коэффициенты, которые были введены ранее у нас для дискреционного уравнения, то есть это фактор асимметрии. B зависит от эффективного преломления, ну и V это определенная толщина волновода. And that was step one. Now step two, we are importing the effective index that we obtained previously and insert now in between the two refractive index that are the substrate in this case. And in this configuration, if I had the magnetic field along Y here, as we saw, we're going to have the electric field along the walls here, or along the Y direction. So that calls for the T case. So in this case, I have the structure of my waveguide is actually as a symmetric waveguide with the refractive index of the substrate on both sides. And I have an effective index and a width W there. Again,
we saw from the BV diagram there, we have a function that connects all those variables, the symmetry, the B number, and the V number there, and we set that equals to 0, and we find our solution there that is N2. So that's the new effective index for that structure. То есть в первом случае мы получили дискреционное уравнение, из него нашли эффективный показатель уравнения для нашей структуры конкретно. Затем рассматриваем второй случай, когда у нас волновод вдоль Y, вдоль оси Y, то есть это получается симметричный квадратный волновод. Опять-таки записываем с помощью того эффективного показателя управления энергии, который мы получили с первого случая дискреционного уравнения. Оно опять-таки зависит от фактора симметрии B и эффективной толщины. И решая это дискреционное уравнение, мы можем найти эффективный показатель управления для второго случая. Okay, so, and again, we can do, if we want, we can do something very similar for the TE case, and we're going to have the switch again between where I have the transverse electric and transverse magnetic. So it's the application of a very similar function. Ну и, собственно, мы сначала смотрели случай ТМ-мод, ТМ-подобных. Аналогично мы хотели, все будет то же самое, когда мы будем рассматривать случаи ТМ-мод. Там все строится по аналогии и дальше не приводит выводы, но в принципе они идентичны. But one thing that this last technique is very useful is for us to understand and to start defining under what circumstances, under what conditions we will have a single mode operation of waveguide. And actually that is very important for many applications. As we're going to see tomorrow, in many cases, if you have multiple modes that can propagate, those modes can carry energy with different speeds and they can go out of phase, and that can be problematic in many applications, include your internet signal there. So you see all the telecommunication fibers, they carry just one single mode. And those fibers, they need to operate under a single mode regime. So we're going to look when we'll get on a channel waveguide a single mode operation. Ну, в дальнейшем мы сейчас рассмотрим, как узнать критерии для волновода, чтобы волновод поддерживает только одну моду. То есть одномодовые волноводы, они крайне широко применяются в промышленности и все, к примеру, телекоммуникации, они все построены на одномодовых волноводах, то есть волокна, они одномодовые для данной длины. При этом нужно помнить, что если волновод многомодовый, то энергия может распространяться разными модами, и, соответственно, эти разные моды имеют разные скорости, а, соответственно, во многих приложениях будет плохо это, потому что будет задержка между этими модами и, соответственно, базовая задержка, и может приводить к нежелательной интерференции. So for that, let's start looking how the transverse confinement should do. So what I'm going to look for is that I want single mode on transverse dimension and also single mode on lateral dimension. So let's look first on the transverse confinement. And as we have now, that is defined when my B, that previous expression that I had here, this B here should go to the cutoff condition. So doing that, applying that condition there, we determined yesterday that the cutoff for different modes are defined by the arctangent of the square root of the symmetry factor and plus P. So every time I get V to reach this number and P increasing by increments to 1 here,
I'll get an extra mode. То есть мы сейчас рассмотрим случай первый, когда у нас поле силы X рассматривается эта волноводная структура. Это опять-таки это все 3D волновод, мы просто смотрим одномодулевый режим контроля вот этой вот оси. Какова будет толщина волновода, необходимая для того, чтобы поддерживать только одну модуль. Для этого мы согласно дискуссионному уравнению находим зависимость эффективной толщины V от, что вот эта вот толщина, длина отсечки, она зависит, получается, только от фактора асимметрии, ну и там постоянная добавка в виде мод SP, это там номер ноды получается. Ну, собственно, вот это выражение, оно показывает, как зависит толщина длина отсечки от параметров волновода. So that's the expression, the general expression for the presence of the appearance of a particular mode. And we want to have just one mode. So the minimum condition is when P is equal to 0. So that's the lowest value for V. And the highest V is the term when P is equal to 1. So that is set here. So when I have P equals 0, I get this number, just about that part. When I have P equals 1, I get the maximum limit. Ну, соответственно, мы рассматриваем случай, когда у нас модулевый волновод. То есть нам нужно найти граничные условия для T, для толщины, когда будет поддерживаться только одна мода. То есть нам нужно знать с нижней стороны, как это ограниченная величина, так и с верхней стороны. То есть с нижней стороны это у нас P равно нулю, то есть нулевая мода. Подставляем и получаем некое выражение, то есть это октангенс корня изани. То есть это нижнее значение эффективной толщины волновода, которая в принципе возможна для одного волновода. С другой стороны, сверху она ограничена, когда P равно единице, соответственно, когда подставляем P равно единице, получаем величину, которая ограничит эффективную толщину волновода. Соответственно, вот в этом диапазоне у нас существует только одномодулевый режим. So that comes from the confinement on the transverse dimension there, gives a confinement on my D1 there. So essentially that will create a confinement on my thickness. And then I will look for the other confinement that I need, that will set values for my W, and I can get that again with a similar condition. In this case, the B2 there it needs to go to 0. That's the cutoff for a particular mode and along that dimension there. And in this case, this is a symmetric waveguide, so the asymmetry factor is 0, and the appearance of a mode is regulated, so this term here is going to go to 0. So the appearance of a mode is just translating those cube pi. То есть мы рассмотрели до этого случай ограничения, которые нужно наложить на толщину, а сейчас рассмотрим на ограничения, которые накладываются на ширину, то есть чтобы существовал одномодулевый режим. Опять-таки рассмотрим вот эту систему планарного волновода, рассматриваем зависимость эффективной длины отсечки от фактора асимметрии. В результате, так как у нас в данном случае асимметричный волновод, то есть с обеих сторон у нас показатель преломления с обеих сторон от волноводного слоя один и тот же МС, соответственно, фактор асимметрии равен нулю. Поэтому, разделяя ту же самую математику, мы получаем, что эффективная толщина, эффективная ширина волновода у нас ограничена условием рамочки внизу, то есть от нуля до π. So in this case, the presence of a mode
The minimum value will come when Q is equal to 0. That sets the limit here. For V2, will go from 0 all the way to pi. Have you mentioned that part? So now, combining the two pieces there, we know that V1 is actually the definition of our V1 was previously defined as this quantity here. Our B1 here is given by this expression. Is actually an approximate result, but there was a refractive index between film and substrate. But as we are making an assumption that the increment on the refractive index is very small, I can, with good precision, consider that my B1 is defined as that quantity. То есть мы сейчас выставляем выражение для V1, B1, V2. Они, в принципе, нам известны. Мы их вводили, когда вводили дискуссионное уравнение, еще на прошлой лекции. Соответственно, просто подставляем формулы наши конкретные условия и учитываем то, что мы с самого начала, как мы говорили о том, что изменение произойдет преломления у пленки, оно очень маленькое. И нужно понимать, что и это приводит к тому, что мы можем упростить выражение для B1 до того, что представлено на слайде. And now our V2 there, we formally define as those quantity for that structure, which is proportional to the width, the lateral confinement, and the difference between the effective index and the substrate. But this quantity here, under the square root, I can obtain from that quantity there. So essentially I can rewrite this term in terms of these two terms here. And I end up with an expression now that just depends on V1 and the index of film and substrate. But this quantity here, when I have the difference between film and substrate, I can connect that with the V1 and T. So I end up relating my two V's, the V2 and V1, and that is proportional to the aspect ratio there. То есть мы сейчас записываем выражение для P2 и первая формула. Замечаем, что там фигурирует та же самая величина, что и фигурирует в числителе для формулы B1. Представляем ее, но также видим, что в знаменателе выражение, которое в знаменателе упоминается, оно есть и в V1, формуле для V1. Исходя из этого мы все это подставляем в единую формулу, получаем зависимость V2 от V1 с учетом материальных параметров нашего волнового, то есть W, T и B1. So now, from the previous slide, we know that this V2 should be, for single mode operation, should be between 0 and pi, but I can relate V2 in terms of the constant that I have here. So I know now what my aspect ratio should, what aspect ratio range can I afford to have single mode operation, and it's given there. And I know also what is the range of V1 that I need for single mode operation. That was the result of the previous slide, and I copied here. That depends on the symmetry factor. So the V1 is in this region, and I can bring that limit to this region there. So with these two pieces of information, I can create a plot of this kind here. On the x-axis here, I have V1. And I consider, for this plot, I consider a symmetry factor here that is very, very large. So then the arc tangent here, this is a very large number, so this is pi over 2, that's pi over 2. So the range of V1 goes from pi over 2
to 3 pi over 2 there. And I can find the region that I have for hash. I can take this limit and I can insert there and I can find the limits of my aspect ratio. So I see that my aspect ratio should be, for those calculations, should be smaller than this number. And inside this area here, I'm going to have single mode operation. Но в данном случае мы рассматриваем, мы ищем параметры нашего волновода, которые бы обеспечивали одномодульную работу волновода. Соответственно, мы получили два ограничения на толщину и на высоту. На высоту и на ширину нашего волновода. Плюс ко всему прочему мы получили ограничения на соотношение этих двух сторон. То есть вот в рамочке вот справа верхняя пробка, она накладывает ограничения на соотношение сторон W и T, получается. И, соответственно, здесь вот построен график для этих всех трех ограничений, но с одним условием, что мы понимаем, что фактор асимметрии будет... вот внизу вот эти вот ограничения вот, у нас получается вот зашлифованная область, она идет на самом деле от пи пополам до 3 пи пополам, потому что в данном случае внизу у нас вот при y равно нулю у нас получается, что фактор асимметрии равен бесконечности. Соответственно, когда мы поставляем в нижнюю формулу, то ограничение получается, ну, арктангенс бесконечности равен π пополам, соответственно, v, она ограничена от π пополам до 3 π пополам. Соответственно, вот это вот нижнее ограничение, которое есть у нас при y равно нулю, это вот ограничение. So I would like to stop here today, and tomorrow we're going to start looking at the optical fibers. Today we saw channel waveguides with rectangular geometry there, and tomorrow we're going to see also 3D confinement, but with a cylindrical geometry. Ну, значит, сегодня мы остановимся на этом, а завтра мы смотрим волокна, оптические волокна. У них там специфика заключается в том, что там вводится цилиндрическая система координат для их описания ввиду цилиндрической симметрии. Если есть какие-то вопросы. I guess you explained very well.